Hello everyone, we'll be starting the webinar pretty soon. Please wait for 5 minutes so that everyone can join. Thank you. Hi everyone, lovely to see you guys joining in for our webinar. This is Anushka. I am the marketing manager of RBS Intellect. Today we have with us Danish Patel, Sunlim and Shiraz Mistry. Danish is from Gujarat and currently he resides in New Zealand. He is a licensed immigration advisor. Sunlim is from Malaysia, but he has over 9 years of experience in as a licensed immigration advisor. As well as Shiraz Mistry, she was actually the ex-immigration officer earlier, and now she's a part of RBS visa team. Lovely to have you all here today in this webinar. Thank you for joining in as a panelist. So as an overview, today we will be covering about study to residency pathway. Majorly, we will be also, notifying or we will be talking about the pointers where, people have issues in processing the visa or the mistakes that they usually make in understanding about New Zealand visas and what will be a proper pathway for them. So the webinar is related to all those things, as well as we'll be also talking about other visa queries if you have any. All right, Danish, please go ahead with the presentation. Thank you. Thank you, Anushka. પહેલા તો બધાને જય સ્વામિનારાયણ, જય શ્રી કૃષ્ણ. કેમ છો? પહેલા તો તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર કે તમે સમય કાઢીને આ વેબિનારમાં તમે જોઈન થયા છો. ઘણા લોકોની હોય કે બહાર આપણે સેટ થઈએ, ઘણા લોકોની મમ્મી પપ્પાની હોય ઈચ્છા હોય કે અમારા છોકરા કે છોકરી બહાર જઈને સેટ થાય. અહીંયા ન્યુઝીલેન્ડમાં એક ખાસ પાથવે કે સ્ટડી ટુ રેસિડેન્સી પાથવે અમારા એક્સપિરિયન્સ થી એક સિમ્પલ ને ઇઝીએસ્ટ પાથવે છે કે તમારી PR અહીંયા લેવાય. ઘણાને એવું વિચાર આવતો હોય કે આ નાના દેશ ન્યુઝીલેન્ડ કે શું ઓફર કરી શકે અમને. પહેલી વાત તો એ કે આ નાનો દેશ છે તે એક્સલન્ટ એજ્યુકેશન સિસ્ટમ, એટલે તમે અહીંયા ભણો તો તમને વર્લ્ડ ક્લાસ રેકગ્નિશન એજ્યુકેશન મળે. ઘણી અમારી મેઇન સ્ટ્રીમ યુનિવર્સિટી છે, ઓકલેન્ડ યુનિવર્સિટી, યુનિવર્સિટી ઓફ વાઇકાટો ને ટોપ 3 વર્લ્ડમાં ગણાતી છે. ને મોસ્ટલી ઓલ યુનિવર્સિટીઝ ન્યુઝીલેન્ડમાં જે છે તે ટોપ 500 યુનિવર્સિટીઝમાં ગણાતા છે. ગયા વીકે ઇન્ડેક્સ રેટિંગ પ્રમાણે, વર્લ્ડ ઇન્ડેક્સ રેટિંગ પ્રમાણે ન્યુઝીલેન્ડ 3rd પ્લેસ સેફેસ્ટ કન્ટ્રી તરીકે જણાતું છે. અહીંયા તમે અભ્યાસ કરો તો તમને પાર્ટ ટાઈમ કે 20 hours per week તમારાથી કામ થાય. ને કમ્પેર કરીએ આપણે તો ઓસ્ટ્રેલિયા કે કેનેડા કે USA, અહીંની લાઈફ, ક્વોલિટી ઓફ લાઈફ કે અફોર્ડેબિલિટી એકદમ ઓછી છે. મીડિયમ વેજ એકદમ હાઈ છે અહીંયા, ને અહીંયા શાંતિ છે. આપણે ન્યુઝીલેન્ડનું જે એજ્યુકેશન સિસ્ટમ છે તે લેવલ તરીકે અહીંયા એવેલ્યુએટ થતું છે. અહીંયા લેવલ 1, 2 and 3 હાઈસ્કૂલમાં એ લોકો ભણાવે છે. લેવલ 4 to 7 જે અહીંયા પ્રાઇવેટ ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સ કે તે તરીકે અહીંયા એ લોકો ભણાવે છે. ને 7 to 10 જે અહીંયા પબ્લિક યુનિવર્સિટીઝ છે, પ્રાઇવેટ ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સ છે તે ભણાવે છે. આ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે બિકોઝ અહીંયા તમે અભ્યાસ કરો તો તમારે જાણવું જરૂરી છે કે તમે કયા લેવલે તમે ભણો છો, બિકોઝ આ છે તે તમારા પોસ્ટ સ્ટડી વર્ક વિઝાને ઇમ્પેક્ટ કરે છે ફ્યુચરમાં. અહીંયા તમે અભ્યાસ કરો તો એમાં બેનિફિટ્સ શું છે? પહેલી વાત તો એ કે તમને અહીંયા પોસ્ટ સ્ટડી વર્ક વિઝાનું રાઇટ્સ છે. તમને 3 વર્ષ સુધી તમને પોસ્ટ સ્ટડી વર્ક વિઝા તમને મળે છે, ડિપેન્ડિંગ કયા લેવલ પર તમે અહીંયા અભ્યાસ કરો. સેકન્ડલી કે તમને તમારા જે પતિ, તમારા છોકરા છોકરી તેને અહીંયા તમે લાવી શકો છો. ને થર્ડલી જે
આ પાથવે છે તે તમને પોસિબલ તમને PR કરી શકે છે ડિપેન્ડિંગ ઓન તમે એલિજિબલ થાવ કે નહીં થાવ. આપણે પહેલા વાત કરી કે અહીંયાનું જે અભ્યાસ છે તમારી ઈચ્છા હોય અહીંયા અભ્યાસ કરવા માટે તો અહીંયા જે બધી કોલેજીસ ને ક્વોલિફિકેશન્સ છે તે ગ્લોબલી રેકગ્નાઇઝ છે. અહીંયા ખાસ એક ઇમ્પોર્ટન્ટ ફેક્ટર એ છે કે અહીંયા જે એ લોકો સિસ્ટમ એજ્યુકેશન સિસ્ટમ ને સિલેબસ જે છે તે તમને પ્રેક્ટિકલ લર્નિંગ એટલે એ લોકોના માઇન્ડમાં એવું સેટ છે કે તમે અહીંયા એવું શીખવો કે તમારા લાઈફમાં તમને બેનિફિટ થાય. એટલે ઇન્ડિયા જેવું તમને થિયરી બેઝ વધારે નહીં મળતું હશે પણ અહીંયા પ્રેક્ટિકલ લર્નિંગ કે તમે અહીંયા પછી પોસ્ટ સ્ટડી વર્ક વિઝા પર આવો ને ફ્યુચર કરિયર તમે અહીંયા ડેવલપ કરો તો તમને કયા સ્કિલ્સ જરૂર પડે તે પ્રમાણે અહીંયાનું સિલેબસ એ લોકો મનાવે છે. ને ઓબ્વિયસલી અહીંયાનું જે હાઈ સ્ટેન્ડર્ડ ઓફ લિવિંગ મેં હમણાં વાત કરી કે અહીંયાનું મિનિમમ વેજ જે હાઈ છે કમ્પેર ટુ અધર કન્ટ્રીઝ ને અહીંયાનું એક શાંત વાતાવરણ તે તમને લાઈફસ્ટાઈલમાં બેલેન્સ છે. આપણે આ થોડીક વાત કરી કે અહીંયાનું જે લેવલ એજ્યુકેશન લેવલ જે લેવલ પ્રમાણે એ લોકો વેલ્યુએટ કરે છે તે લેવલ 1, 2 and 3 અહીંયા સેકન્ડરી સ્કૂલમાં એ લોકો ભણાવે છે. લેવલ 4 to 7 જે અહીંયા ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સ તરીકે પ્રાઇવેટ ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સ તરીકે અહીંયા એ લોકો જાણે છે તેમાં એ લોકો આ લેવલ્સ એમાં એ લોકો શીખવે છે. ને પછી લેવલ 7 કે બેચલર્સ પછી પોસ્ટ ગ્રેડ લેવલ 8 ને લેવલ 9 ને લેવલ 10 એ લોકો અહીંયા યુનિવર્સિટીઝમાં એ લોકો શીખવે છે. Anushka, do you want me to cover this now or later? Yeah. Before that, Danish, can you just go back to the last slide? Thank you. Soon there are a few people who are not understanding Gujarati. So is it okay if you can just go through this in English? Sure. Yeah. Can you hear thank you. me? Yeah. Yeah, you're audible. Okay. According to New Zealand education system, basically we are divided into 10 levels. So our focus today will be on level 7, 8, 9, 10. Basically, level 7 means bachelor degree or graduate certificate, and level 8 are postgraduate diploma. And then we have level 9, which is master degree, and level 10 PhD. And it is important to note that each level of study will give you a different post-study right, and at the same time also give you different spousal right. If you're bringing your spouse, that depends on which level that you study. I think we'll go to that later. Yeah, can you go to the next slide? Okay, basically, for those of you who are interested to come to New Zealand to study, what we can do is that we will send us your CV and your academic transcript and result and diploma or bachelor degree or whatever study or high school studies. Send us those documents. We will look at your profile and then we'll help you to select the courses that you may want to choose. For example, you can tell us your budget, where you want to study or what you want to study. Our team, our mission team will provide you with options. Okay. Once you are given the options and you decided on certain options that you want to take or certain courses, then we'll help you to apply for the offer. So all this is done for you free. You don't have to pay us. We would get the offer letter to you. Once you're ready to apply, after the offer letter is issued, then we'll need more documents, more information from you to launch the visa. Our team, either in New Zealand or in India, we can do the visa for you. And basically, most of the visa that we can do for you are free. Student visa is free. Okay, we'll help you to do the visa. You don't have to pay anything except the
visa fees, which is around $850. Okay. When your visa is approved in principle, only then you need to pay the tuition fees. While we're helping you to do the visa application, we'll tell you how much you need to prepare, what are the fees and fundings requirements. We will guide you on that. If you are bringing your spouse and family members, then you need to engage a licensed immigration advisor based in New Zealand, based in Auckland. We can help you and guide you on how to lodge your visas. When you get your AIP, then you pay for your fees. After you pay your fees, you get your visa to come to New Zealand to study. Okay, so a very simple process. Send us your CV, send us your academic documents. We will help you. Okay, next. Okay, maybe Danish, you can take over this and I'll do it in Gujarati. તમારા અભ્યાસ પછી અહીં એક બેનિફિટ શું છે કે તમને પોસ્ટ સ્ટડી વર્ક વિઝા મળે. જિંદગીમાં એક જ વખત આ મળશે, એટલે તમે જ્યારે વિચારો કયો લેવલ તમે ભરવાના છો તે પ્રમાણે વિચારજો, because આ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે તમારા પીઆરના એલિજિબિલિટી માટે. તમે લગભગ ફોર એક્ઝામ્પલ તમે લેવલ 7 કરો ને તમારો પ્રોગ્રામ છે 1 વર્ષનો ને તમે ક્વિટ થઈ જાઓ એટલે પતી જાઓ તમે, રાઈટ? તો તમને 1 વર્ષની પોસ્ટ સ્ટડી વર્ક વિઝા મળશે. એટલે જેટલો સમય તમે અભ્યાસ કરો તેટલો સમય તમને પોસ્ટ સ્ટડી વર્ક વિઝાની વેલિડિટી તમને મળશે. આમાં ખાસ એ ધ્યાન રાખવાનું છે કે તમે માસ્ટર્સ કરો અને પીએચડી કરો તો તમને 3 વર્ષની મળશે. એટલે એ ઓલવેઝ રેકમેન્ડેડ છે, બીકોઝ તમે જ્યારે પોસ્ટ સ્ટડી વર્ક વિઝા જેટલું લાંબુ હોય તેટલો તમે અહીંયા કામ કરી શકો ને એ બેનિફિટ તમને તમારા પીઆરમાં બનશે. તમે લેવલ 9, લેવલ 7 કે નોન ડિગ્રી ભણી શકો, અભ્યાસ કરો કે લોઅર ક્વોલિફિકેશન્સ હોય તે માટે તમારે ઇન્શ્યોર કરવું પડે, તમારે રિસર્ચ કરવું પડે કે અમે રિસર્ચ કરી શકું તમારા માટે કે એ પ્રોગ્રામ સ્પેસિફિકલી ગ્રીન લિસ્ટમાં છે. એ ગ્રીન લિસ્ટમાં હોય તો જ તમને પોસ્ટ સ્ટડી વર્ક વિઝા મળશે, નહીં તો જે લેવલ 7 નોન ડિગ્રી ક્વોલિફિકેશન હોય, નહીં તો બીજા લેવલ એની નીચે હોય તો તમને પોસ્ટ સ્ટડી વર્ક વિઝા નહીં મળશે. તું જેમ કીધું ને આપણે જેમ પહેલા જોયું કે અહીંયા તમારી પાર્ટનર ને તમારા બાળ બાલિકાઓ, કિશોર કિશોરીઓ તમારે લાવવું હોય તો એ બેનિફિટ છે અહીંયા. જે તમે અભ્યાસ કરો લેવલ 9, લેવલ 10, તો તમારી પાર્ટનરને તમે અહીંયા વર્ક વિઝા પર તમે બોલાવી શકો છો. જે ગ્રીન લિસ્ટ પર નથી, જે લેવલ 9 ની નીચે છે તે માટે તમારા પાર્ટનરને ખાલી અહીંયા વિઝિટર વિઝા પર બોલાવી શકો છો. જે ડોમેસ્ટિક જે તમારા ડિપેન્ડન્ટ્સ બાળ બાલિકાઓ, કિશોર કિશોરીઓ જે 5 to 19 છે ને તમારી વાઇફને ઓપન વર્ક પરમિટ કે તમે લેવલ 9 તમે અભ્યાસ કરો છો તે પણ, તો તમારા ડિપેન્ડન્ટને કે છોકરા લોકોને એ લોકોને એક સ્ટડી ડોમેસ્ટિક સ્ટડી વિઝા મળશે. 5 વર્ષની નીચે જે છે એ લોકોને વિઝિટર વિઝા પર આવવું પડશે, પછી 5 વર્ષ થાય એટલે કન્વર્ટ કરી નાખશું. ને પછી બીજું એક વાત એ છે કે તમારા પાર્ટનર જે વિઝા જે વિઝિટર વિઝા પર આવે, લગભગ કે તમારા લેવલ 9 નથી કરતા અને તમારા પાર્ટનર વિઝિટર વિઝા પર આવે તો તમારા છોકરા લોકોને ખાલી વિઝિટર વિઝા મળશે બિલો 5. અભ્યાસ પછી તમે એમ વિચારતો હશે કે હવે કેવી રીતે અમે પીઆરની પ્રોસેસ કરીએ. તો અહીંયા 3 ઓપ્શન્સ છે. એક સ્કિલ માઇગ્રન્ટ કેટેગરી પાથવે છે, એક ગ્રીન લિસ્ટ પાથવે છે ને એક કેર વર્કફોર્સ સેક્ટર એગ્રીમેન્ટ પાથવે છે. અમારા એક્સપિરિયન્સ પરથી ઘણા લોકો અહીંયા સ્કિલ માઇગ્રન્ટ રેઝિડેન્સી પાથવે એકદમ ઇઝી છે. એમાં તમારે પોઈન્ટ લેવા પડે. પહેલા એનું જે હતું તે 180 પોઈન્ટ હતું. એમાં એલિજિબિલિટી ક્રાઇટેરિયામાં તમારે 55 યર્સની અંદર હોવું જોઈએ. તમારી પાસે એક સ્કિલ્ડ જોબ અહીંયા હોવું જોઈએ,
ની તો એક સ્કિલ્ડ ઓફર, એક જોબ ઓફર ઓ ગ્રીન લિસ્ટમાં હોવું જોઈએ. તમારે આઈએલ્સ મિનિમમ 6.5 જોઈએ ને ઓબ્વિયસલી જે ક્લીન હેલ્થ ને કેરેક્ટર રેકોર્ડ જે છે મેન્ડેટોરી બધા વિઝા માટે તે તમારે રાખવું પડશે ને તમારે ઇમિડિયેટ ફેમિલી કે તમારા પાર્ટનર કે તમારા છોકરા લોકો એ લોકો હોય ઇન્ક્લુડેડ અંડર એપ્લિકેશનમાં થઈ શકે છે. બીજું એક પાથવે છે તે ગ્રીન લિસ્ટ પાથવે, એમાં 2 ટેસ્ટ છે, તેમાં એક સ્ટ્રેટ ટુ રેઝિડન્સી છે ને એક વર્ક ટુ રેઝિડન્સી છે. તેમાં વર્ક ટુ રેઝિડન્સી તમારે 2 વર્ષનું એક્સપિરિયન્સ એ ફિલ્ડમાં તમને જોશે ને અધર ક્રાઇટેરિયા જે ગ્રીન લિસ્ટમાં હોય તે તમારે મીટ કરવા પડશે. હવે આપણે જે કોમન સ્કિલ માઇગ્રન્ટ કેટેગરી છે તે આપણે જોશું. એમાં 6 પોઈન્ટ તમારે મેળવવા પડે તો તમને અહીંયા રેઝિડન્સી મળે. તેમાં તમે જોઈ શકો છો કે લોટ ઓફ ધ અહીંયા જે છે તે પોઈન્ટ્સ જે છે તે તમને એલોકેટ મોસ્ટ ઓફ ધ ટાઈમ તમારા ક્વોલિફિકેશન પરથી થતું છે. એટલે તમે ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે માસ્ટર્સ તમે ભણો અહીંયા માસ્ટર્સ લેવલ તો તમને 5 પોઈન્ટ મળે ને આપણે પ્રીવિયસલી આપણે જોયું કે એમાં પોસ્ટ સ્ટડી વર્ક વિઝા આપણને 3 વર્ષ મળે. એટલે એ 3 વર્ષના પીરિયડમાં તમારે 1 પોઈન્ટ તમારે કરવો પડે ને એ હાના થ્રુ છે એ સ્કિલ્ડ એમ્પ્લોયમેન્ટ થ્રુ છે. એટલે એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે તમે જ્યારે તમારું સિલેક્શન કે કોર્સ સિલેક્શન તમે કરો તો તમે જે તમને વધારે જે બેનિફિટ મળે પોસ્ટ સ્ટડી વર્ક વિઝામાં તે તમે તમારી રીતે એ કોર્સ સિલેક્ટ કરો. તો તમે અહીંયા જુઓ કે તમે અહીંયા બેચલર્સ આવીને અહીંયા કરવાના છો તો તમને બેચલર્સમાં ખાલી 3 જ પોઈન્ટ મળે ને પોસ્ટ સ્ટડી વર્ક વિઝા તમને 3 વર્ષના મળે તો 3 વર્ષમાં 3 પોઈન્ટ થઈ જશે કે નહીં તે હવે આપણે વિચારવાનું ને જોવાનું. એટલે એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે તમે તમારી રીતે જેટલો વધારે પડતું તમે અહીંયા કામ કરો તેની પર અહીંયા પોઈન્ટ્સ વધારે મળશે. ગ્રીન લિસ્ટ પાથવે એક બીજો ઓપ્શન છે કે તમે કદાચ એક ઇન ડિમાન્ડ ઓક્યુપેશનમાં તમે કામ કરો કે ઓફર હોય. આમાં એક ટીચિંગ છે, પછી એન્જિનિયરિંગમાં 2-3 ઓક્યુપેશન્સ છે તેમાં તમે ટિયર 1માં કામ કરો અને ઓફર હોય ને પેઇડ above the median wage or the requirement wage તો તમે સ્ટ્રેટ રેઝિડન્સી તમે એપ્લાય કરી શકો છો. બીજો ઓપ્શન છે ટિયર 2 ઓપ્શન જ્યાં તમારે એ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં એટલે ક્વોલિફિકેશન પછી એ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં તમારે 2 વર્ષ કામ કરવાનું અને પછી એ ક્વોલિફિકેશન પ્લસ એક્સપિરિયન્સ પછી તમારી રેઝિડન્સી માટે અપ્લાય થવાય. વર્કફોર્સ ને ટ્રાન્સપોર્ટ સેક્ટરમાં હોય એવું જ છે કે તમે એક નર્સ તરીકે કદાચ કામ કરતા હો, તમારે 2 વર્ષનું રેલેવન્ટ એક્સપિરિયન્સ જોઈએ એમાં ને પછી તમારાથી અપ્લાય થવાય તમારા રેઝિડન્સી માટે. આમાં એક વસ્તુ ખાસ ખ્યાલ રાખવાનો છે કે તમે કદાચ કંઈ એકાઉન્ટિંગ કર્યું હોય અહીંયા ન્યુઝીલેન્ડમાં કદાચ CPA કે કંઈ નર્સિંગ ને કદાચ કંઈ તમારે રજિસ્ટ્રેશન લાયસન્સ તરીકે તમારે કદાચ કામ કરવું હોય તો એ પણ એવો યુઝ થાય તમારે તમારા રેઝિડન્સી માટે. એટલે NZ રજિસ્ટ્રેશન તરીકે એમાં 6 પોઈન્ટ મળે. એમાં INZ વેબસાઇટ પર એમાં લિસ્ટ છે, એ તમારે જોવું હોય તો તમે જોઈ શકો છો. તેમાં તમને ખબર પડશે કે કયું ગવર્નિંગ બોડી કયા અભ્યાસમાંથી તમને લાયસન્સ મળે છે ને પછી ડાયરેક્ટ તમારાથી 6 પોઈન્ટ મળે ને તમારે એપ્લાય થઈ શકાય રેઝિડન્સી માટે. Okay, can you go back to those slides that I can Yeah. do it in English? Yeah. Go back up again. Maybe from spouse visa we can do it. Yep. Yeah. Yep. Now go back One one. more. Yep. Just one more. Yep. No, after this. Yeah. Okay. For those who couldn't understand Gujarati, we talk about post-study work visa. This is very important because
This is what most students, when they come here, they look for this post-study work visa. Post-study work visa generally open work visa. Open work visa means that you can work on any job. It doesn't have to be specific job that is required. So for example, if you are doing a PhD and master degree, once you finish, you are eligible for 3 years post-study open work visa. This is very important because open work visa allow you to actually get into any job, whether it's a skill or unskilled, or whether it's the same as what is directly related to what you study, doesn't matter. So long as you have open visa, you can work. And for postgraduate diploma, if you are doing it for minimum 30 weeks, you get 1 year post-study work visa. This is open work visa. Similarly, for bachelor degree, if you are doing it, most bachelor degrees are minimum 3 years, but some, if you get any exemptions or any cross credit, you may do it within 2 years. If you do 2 years bachelor degree, you only get 2 years post-study work visa. Now, beside all this, there are other level 7, which is considered, even though it's level 7, it is not actually equivalent to bachelor degree. If you are doing anything level 7 or lower, but it is linked to an occupation or qualification specified on the green list, you may also get a post-study work visa. However, this post-study work visa is not an open work visa, meaning that, for example, if you do a level 6 construction, okay, but you can only, after you study for 2 years, you get 2 years post-study work visa, but you can only work in the area of your study, that is construction, or, for example, uh, 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 as a project manager. Okay, so next. Okay, for spouse. Okay, if you are doing, this is very important, if you are doing a level 9, which is master degree, your spouse is eligible to join you, and they'll be eligible for a spouse or partnership open work visa. Open work visa meaning that, again, just like I explained, they can work any job in any area and in any job if they want to work or if they don't want to work. Okay. If the student is doing a qualification, not according to the occupation, but a qualification specifically mentioned in the green list, the spouse is also eligible for a partner work visa. Otherwise, they will have to come on visitor visa, which does not allow them to work. For those who have children, if your spouse is actually coming here on an open work visa, your children are eligible to come here to study as a domestic student. Okay, so for those who are aged between 5 to 19, if your partners who is dependent on you because you are doing a level 9 master degree, your partner is eligible to have an open work visa, and your children will be dependent on your partner's work visa. Okay, otherwise they have to come under visitor visa. And please remember that dependent must be the biological children of the partner. Okay, next. Okay, generally we have three resident pathway. One is skilled migrants based on 6 points, and green list pathway, and care workforce Soon, sector agreement. Yep. I'm sorry to intervene. Yep. Because we have opened the floor for everyone to ask questions by switching on their mic. We have a hand raised, so if we can just address that. Debu Barua, you can ask your question with unmuting yourself. Hi, Devud this side from Bangladesh. Actually, I just want to ask you the last topic, so which you raised. Actually, the kids will go with my visa. Actually, I will go with the spouse visa, which you told that open visa or something like that. So kids will go under my visa or the student visa? Based on the partner visa. Based on the partner, not based on the student. If you're Okay. holding a student visa,
your children cannot be dependent on a student visa unless you are doing a PhD. Okay. Okay. But It means yeah, my actually Kim, I'm just ask you that my wife will go, my spouse will go with the student visa, and I will go with the as a partner visa. So my kids will go with me. yep. If you're coming here on a partner visa, your kid Yeah. will be dependent on you, not on your spouse. Okay. And one more thing, actually, I'm actually asking these questions from Pooja several times. That actually my elder kid is 18 plus. So is it okay for her to go with me? It's a bit difficult because 18 plus or even close to 19, normally your kids would have finished the high school. They Not will yet. only She will Yeah. appear next year. Yeah. No, it's only because secondary school only accepts students up to 19 years old. If you're 20 and above, they would not accept any student to do secondary school. That means Yeah. your kids have to do tertiary educations, and which will be international fees. It's not domestic fees. Okay. The It's not intentional fees. domestic. What will be the amount? Would you please inform? It depends 18,000 to 20,000 a year. 20,000, 18 to 20,000. Okay. Depend on what the Okay. cost is. Start from Okay. 18 to 20,000. Okay. Okay. I got your point. Okay, I got your point. Thanks. Thank you. Son, please continue. So anyone, if you have a question, please raise your hand, then you can unmute and then you can speak. Thank you. Son, please continue. Okay, just now I mentioned there are three lesson pathways: skilled migrant, green list, and care workforce. Don't worry about care workforce. They are going to close that sector anyway. So next slide, please. So before we move on, I just want to explain to you New Zealand's slightly different from other country. We don't, when you first get a residence, we don't call it PR, we call it resident visa. But essentially it's equivalent to other countries' PR, like Australia PR, Canada PR, UK PR, or US green card. But we call it residence visa. We don't call it PR yet. Okay, because like the rest of the country, this resident visa is not permanent, despite they call it PR. Okay, so you need to stay there. You need to fulfill the requirements of minimum stay within 4 years or 5 years. Otherwise, you cannot renew for another 4 years or 5 years of your PR. That's why we don't call it PR, we call it resident visa. But for New Zealand, when you progress from resident visa to permanent resident visa, once you get a New Zealand permanent resident visa, it is for life. You will never lose it unless you committed a crime. That means you can leave New Zealand and come back to New Zealand 10 years, 20 years, and still be able to enter New Zealand as a PR. You do not need to stay in New Zealand anymore. If you want to go back home, that's fine. But you are still able to keep your PR. Okay, that's a very important difference between New Zealand and other countries. Okay, next slide. Okay, green list. Green list, we have tier 1 and tier 2. We talk about the requirements, the age requirements and all this are more or less the same. Okay, so you either tier 1 and tier 2 or SMC 6 point, you require to have 6.5 English IELTS, not more than 55 years old. Sorry, not more than 55 years old. Meet all the health and character, and you must have skilled job. Okay, doesn't matter whether you have the 6 point or 5 point. Even if you have 6 point, because you have PhD, you still need to have a job. If without a job, you are not able to apply. Okay, so next slide. Okay, I'll go through the point system. This is the most popular one. The point system is that you must have 6 points plus a job, a skill job. Okay, this is very important. Either you have PhD or 3 times the median wage, you will get 6 points plus a job. If you are doing master degree, you get 5 points. Master degree is 5 points. And then remember I told you after your master degree, you're actually able to get
3 years post-study work visa. During the 3 years, you need to work in a skilled work for 1 year. Then you get 1 point. So you get 6 points. Skill work means it must be in the skill level 1 to 3. The skill level job 1 to 3. And the job must be paid at the medium wage. So you're being paid the medium wage. You are in skill level 1 job, for example. After working 1 year, you get 1 point. Plus your master, you get 6 points. Okay. So during these 3 years, you have an open work visa. Try to make advantage of that 3 years and gain a skill employment for 1 year. Then you're eligible to apply for residence. If you're coming here to do a bachelor degree, you only get 3 points, but don't worry. After your study, you get 3-year post-study work visa. Similarly, to gain that 3 points, you need to work 3 years. Okay. Sometimes you may run out of the time because you only have 3 years post-study work visa. Don't worry. If you have a job, your employer is able to sponsor you for another work visa to extend your visa. Okay. So generally, this is 6 points. This is the most popular, most common one. Green list, you have tier 1 and tier 2. Very simple. If you are on green list, you must meet all the requirements on the green list exactly. The moment you got a job offer, they don't look at your points. So long as you meet the green list requirement, you are eligible to apply for residence immediately. You don't have to work for 1 year or 2 years. But if your job, your occupation is on tier 2 list, you need to work. You meet the green list tier 2 requirement, but you still need to work 2 years. After 2 years, then you can apply for residence. This is called work to residence. Again, green list, they don't look at the points. You are not required to gain any points so long as you meet the requirements. Okay, next. Yeah, before we move on to the next slide, one thing, there are 2 hands that were raised. Yep. One by Emal, JML. Emal, you can unmute yourself and ask a question, please. Hello. Okay, so basically, I'll just read out his question. It was there in the Q&A box as well. It is, if we get engineering degree from New Zealand, can we get PR directly? That was the question. So, Soon or Danish, anyone you want to respond to that? Danish. You want me to respond? Yep. Okay. It depends on the level. If it's in the green list, then depending on what the green list requirement is, then depending on what level the degree is in, then you can get, like Sun said, the occupation through the green list, then you can apply for residency directly. However, if it's not on the green list, the occupation, then you would have to go through the SMC category. Yeah, for engineer, basically, if you study the engineering degree in New Zealand, and when you get an offer as an engineer, okay, as an engineer, it's not any other job. You must meet the requirement as an engineer. The job description must be of engineer, and then you are being paid a medium wage. Yes, you can apply for residence immediately because it is on the green list, and most engineering roles are on the green list. But again, a lot of people think that, okay, I work as an engineer, but we have to look at your job description. If your job description actually meets the engineering and school code, then you are on the green list tier 1. Okay, so yes, it is possible. Thank you so much, Soon. There's one more query from, one second, from Ridham Patel. He wants to ask something in Gujarati, so I guess Danish will be taking the question. Yes, Ridham, you can unmute yourself and ask the question. हेलो Hello. हाँ सर जय स्वामीनारायण Jai Swaminarayan.
સર મારે એકચ્યુઅલી છે ને ગેપ છે 12-13 વર્ષનો. મેં છે ને 12th અને 10th કર્યું છે. હવે હા. એના બેઝ ઉપર મારે ન્યુઝીલેન્ડમાં વિચારવું હોય કોઈ વોકેશનલ કોર્સ કે કોઈ ફાઉન્ડેશન કોર્સ પછી તો એમાં હું એપ્લાય કરી શકું? તમારે કેટલા વર્ષની ગેપ છે? તમે શું કરતા હતા એ ગેપમાં? એકચ્યુઅલી છે ને મેં 10th કર્યું છે 2010 માં અને 12th હા. કર્યું છે સાયન્સ સ્ટ્રીમમાં 2012 માં. ત્યાંથી લઈને અત્યાર સુધી છે ને હું મારા ફાધરનો એનો બિઝનેસ ટેકલ કરતો હતો. એટલે એમ કે તમે કામ કરતા હતા કે તમે ખાલી આમ મદદ કરતા હતા મમ્મી પપ્પાને? હા, એમને હેલ્પ કરતો હતો એમની ફેક્ટરીમાં. અમારે છે ને ઇન્ટિરિયર મેન્યુફેક્ચરિંગ નું છે અહીંયા રાજકોટમાં, તો એમની હા. સાથે હેલ્પ કરતો હતો. એટલે મારી ITR ની બધું હું સાઈડમાં કરતો હતો. પણ હવે ગેપ છે તો એના બેઝ ઉપર મારે ગણતરી છે જવા માટે એમ, અથવા વર્ક માટે આપણે કરી શકીએ અહીંથી ને એવી રીતના કંઈ? એવું તો કંઈ કરી નહીં શકીએ, પણ તમારે ભણવા હોય તો તમારે પહેલા એક્સપ્લેન કરવું પડશે. બે રીત છે. પહેલા તો તમારે એડમિશન લેવું પડે, ઓફર લેટર એક મળી જાય. પછી તમારે 13 વર્ષની કે 12 વર્ષની તમે જે ગેપ કહો છો તે તમારે એક્સપ્લેન કરવી પડશે કે તમે શું કરતા હતા એ ગેપમાં. ઓકે, તો એ ગેપ આપણે જસ્ટિફાઈ માટે શું શું ડોક્યુમેન્ટ્સ મીન્સ એપ્લાય કરી શકીએ જે આપણને થોડુંક ઓફર લેટર મળી શકે? એ પછી આપણે વાત કરીશું, પણ હમણાં પછી આપણે વાત કરીશું. મારું ઈમેલ ને બધું તમે પછી લઈ લેજો, પછી આપણે વાત કરશું. ઓકે સર, ઓકે, થેન્ક યુ વેરી મચ. ઓકે, નો પ્રોબ્લેમ. Yeah, thank you so much, Danish. One more question from Aima is that, may I know what are green list jobs? So, Soon, do you want to talk about it a bit in brief? You're on mute, Soon. Okay, there are hundreds of jobs. Mostly these are highly skilled jobs like engineer, nurses, teachers. What else? Doctors. Okay. Radiologists, psychologists, physiotherapists. There are lots of them. Okay, on the green list. And remember, green list there are two tiers. One is tier 1 and tier 2. And tier 2, we have even more more occupations. For example, engineering technician. Though you may not become an engineer, but you are actually one level below engineer. If you meet the requirement, it is still on the tier 2 green list as well. So you can search, you can Google and look for those tier 1 and tier 2 on the green list. Okay. Anything else? Yeah, thank you, Soon, for answering that. Okay, about this slide. So these are few universities that we cover and we have direct contracts with. However, there are more, but couldn't fit in one slide because it's a long list. So be it any university or college you want in New Zealand or in other countries, we do have the contract. So there won't be any problem with the options if you're worried about one. Danish, can you go to the next slide? Thank you. So this slide will be covered by our ex-immigration officer, Siraz Mistry. She'll be pointing out all the things that are necessary for a student visa. And if you have any question related to it, you can raise your hand. The other hands will be answered in just some time after we finish this slide. Thank you. Shiraz, please take over. Hello. Hello. કેમ છો બધા? This is the visa checklist જેની ઉપર આપણે હમણાં વાત કરશું. તો આ જે બધા ડોક્યુમેન્ટ્સ અહીં સ્ક્રીન પર દેખાય તે બધા ઇમ્પોર્ટન્ટ છે જે તમે તમારા સ્ટુડન્ટ વિઝાના એપ્લિકેશન માટે આપવા પડશે. તો પહેલો જે ફોર્મ છે 1014, ઇટ્સ અ ફાઇનાન્શિયલ અંડરટેકિંગ ફોર્મ. આ ફોર્મ અગર એક જ સ્પોન્સર હોય તો આપણે ભરીએ, નહીં તો ક્યાંય ફોર્મની જરૂરત નથી. 1226 ફોર્મ જે છે તે તમારું સ્ટુડન્ટ વિઝા એપ્લિકન્ટ જે છે તે ડેક્લેરેશન ફોર્મ સાઇન કરે કે મને જે બી ઇન્ફોર્મેશન આપ્યું છે તે ટ્રુ ને કરેક્ટ છે અને તમે RBS ઇન્ટેલેક્ટને તમારા એજન્ટ માટે સિલેક્ટ કીધેલું છે. 1025 જે ફોર્મ છે તે સ્પોન્સરશિપ ફોર્મ છે. અગર કોઈ બી સ્ટુડન્ટના સ્પોન્સર
ન્યુઝીલેન્ડના રેસિડેન્ટ કે સિટીઝન હોય તો તે લોકોને તેઓની પાસપોર્ટ કોપીના પેજીસ સાથે આ ફોર્મ ભરવો પડે અને સાઇન બી કરવું પડે. અગર સ્પોન્સર્સની વાત કીધી તો એક ઓર ચીજ છે કે સ્પોન્સર્સ જે હોય તે અગર સ્ટુડન્ટ અનમેરિડ છે તો તેવરના સ્પોન્સર્સ હોઈ શકે એવરના મમ્મી ડેડી, ભાઈ બહેન ને એવરના ગ્રાન્ડ પેરેન્ટ્સ. ને અગર સ્ટુડન્ટ શાદીશુદા છે, પરણેલો છે તો તેવરના સ્પોન્સર્સ હશે એવરના મમ્મી પપ્પા, ભાઈ બહેન, ગ્રાન્ડ પેરેન્ટ્સ. જે એપ્લિકન્ટ છે તેવરના હસબન્ડ ને તો વાઇફ, જે બી એપ્લિકન્ટ હોય તે, ને તેવરના પેરેન્ટ્સ ઇન લો, એટલે ફાધર ઇન લો અને મધર ઇન લો. બીજું કોઈ બી સ્પોન્સર નહીં હોઈ શકે. તો અગર તે ધ્યાનમાં રાખીને ચાલજો. મેડિકલ્સ જે છે તેમાં ચેસ્ટ એક્સરે સર્ટિફિકેટ જોઈએ, જે લોજમેન્ટના ટાઈમ પર એટલીસ્ટ 3 મહિનાનું હોય, તેનાથી જાસ્તી નહીં હોવું જોઈએ. તે ચેસ્ટ એક્સરે તમે તમારા પેનલ ફિઝિશિયન પાસેથી કરાવવું પડે. અને પેનલ ફિઝિશિયનનું ઇન્ફોર્મેશન તમને ઇમિગ્રેશન ન્યુઝીલેન્ડના વેબસાઇટ પર મળે. પોલીસ ક્લિયરન્સ સર્ટિફિકેટ, જે આપણે પીસીસી બોલીએ, તે રિજનલ પાસપોર્ટ ઓફિસમાંથી હોવી જ જોઈએ. નહીં તો કે અગર જ્યાં સ્ટુડન્ટ રિસાઇડ કરતું હોય કે જ્યાં છે તો પાસપોર્ટ ઓફિસ નથી તો એ લોકો સુપરિન્ટેન્ડન્ટ ઓફ પોલીસના ઓફિસમાંથી બી પોલીસ ક્લિયરન્સ સર્ટિફિકેટ લઈ શકે છે. લોજમેન્ટના ટાઈમ પર પોલીસ ક્લિયરન્સ સર્ટિફિકેટ 6 મહિનાની એટલીસ્ટ હોવી જોઈએ, તેનાથી જાસ્તી નહીં. આઈડી પ્રૂફ ઓફ ધ સ્ટુડન્ટ, એટલે એવાનો પેન કાર્ડ કે આધાર કાર્ડ. પછી એકેડેમિક ડોક્યુમેન્ટ્સ, એટલે તમારા જે બી એજ્યુકેશન ડોક્યુમેન્ટ્સ હોય 10th સ્ટેન્ડર્ડ ઓનવર્ડ્સ, તે બધા ડોક્યુમેન્ટેશન્સ હોવા જોઈએ. ટ્રાન્સક્રિપ્ટ સાથે ને સર્ટિફિકેટ સાથે બેઉ ચીજ હોવી જોઈએ. વર્ક એક્સપિરિયન્સ ડોક્યુમેન્ટ્સ, અગર કોઈ સ્ટુડન્ટ કામ કરતું હોય તો તે લોકો માટે અગર એ લોકો સેલેરીડ છે તો તે લોકોના એમ્પ્લોયમેન્ટ લેટર્સ, સેલેરી અકાઉન્ટ સ્ટેટમેન્ટ, આઈડી કાર્ડ, અટેન્ડન્સ રેકોર્ડ અગર હોય તો તે બી અપાય. ફોટોગ્રાફ્સ કોઈ વખત આપો, કોઈ વખત ના આપો, ઇટ ઇઝ નોટ મેન્ડેટરી. તેવરના અગર એમ્પ્લોયડ છે તો આઈટીઆર્સ બી હોવા જોઈએ, ઇન્કમ ટેક્સ રિટર્ન્સ, ફોર્મ 16 એક્સેટ્રા. અગર કોઈ સ્ટુડન્ટ છે જેનું પોતાનું બિઝનેસ છે તો તેન બિઝનેસ રિલેટેડ ડોક્યુમેન્ટ્સ હોવા જોઈએ, જેમ કે બિઝનેસ રજિસ્ટ્રેશન, કરંટ અકાઉન્ટ, ઇવન શું કામ કરે છે તે કંપનીમાં તેનું આખું ડિસ્ક્રિપ્શન ને આખું ડોક્યુમેન્ટેશન તે પ્રમાણે હોવું જોઈએ. ગેપ, અગર તમારા પ્રોફાઇલની અંદર, એટલે તમારા એજ્યુકેશનના બેકગ્રાઉન્ડમાં કે તમારા કામ ધંધાના બેકગ્રાઉન્ડમાં કશે બી ગેપ હોય તો તે ગેપ એક્સપ્લેન કરવો પડે. તેની સાથે અગર ડોક્યુમેન્ટરી એવિડન્સ હોય તો તે બી જોઈએ તે ચીજમાં, તેને સપોર્ટ કરવા માટે, તમારા એક્સપ્લેનેશનને સપોર્ટ કરવા માટે. તમારી આઇલ્સ કે પીટી સ્કોર, એટલે ઇંગ્લિશ લેંગ્વેજનું જાણવા કે તમારો સ્કોર કેટલો છે તે આપવું જોઈએ. પછી તમારું અપડેટેડ સીવી હોવું જોઈએ. પાસપોર્ટ સાઇઝ ફોટોગ્રાફ, પણ તે ખાલી જેપીઈજી ફોર્મેટમાં જ હોવું જોઈએ. સ્ટેટમેન્ટ ઓફ પર્પસ, તમારું ઓફર લેટર. અને અગર તમે કોઈ સ્ટુડન્ટ્સો પ્રિફર કરે કે એ લોકો ટ્યુશન ફીસ પહેલે પે કરી લે તો તે ટ્યુશન ફી રિસીટ બી હોવી જોઈએ. કોવિડ વેક્સિનેશન સર્ટિફિકેટ હમણાં મેન્ડેટરી નથી, પણ અગર હોય તો તમે આપી શકો છો. Can we go to the next slide? આપણે જે બોલ્યું કે જે સ્ટુડન્ટના સ્પોન્સર્સ હોય તે સ્પોન્સર્સના શું ડોક્યુમેન્ટ્સો હોવા જોઈએ તે અહીંયા છે. તો સ્ટુડન્ટના જે સ્પોન્સર્સ છે તેના પ્રૂફ ઓફ રિલેશનશિપ બેઝિકલી, તો તેમનો સ્પોન્સર્સનો આધાર કાર્ડ કે પેન કાર્ડ,
પાસપોર્ટ કોપી, બર્થ સર્ટિફિકેટ કોઈ વખત અહીંથી જો નહીં હોય તો બર્થ સર્ટિફિકેટ બી ચાલે. એ લોકોના ઇન્કમ ટેક્સ રિટર્ન્સ લાસ્ટ 3 વર્ષના. પછી અગર એ લોકો સેલેરીડ સ્પોન્સર્સ છે, એટલે એ લોકો કામ ધંધા કરે ને એ લોકોને તેની સેલેરી મળે છે, તો તે સેલેરી અગર માણસ હોય તો એટલે સ્પોન્સર હોય તો તેનું ફોર્મ 16, સેલેરી અકાઉન્ટ સ્ટેટમેન્ટ, એમ્પ્લોયમેન્ટ લેટર, અગર જીએસટી રજિસ્ટ્રેશન છે તો તે બી, કરંટ અકાઉન્ટ્સ, બિઝનેસ રજિસ્ટ્રેશન, અગર આઈટીઆર તેના હોય તો sorry, I'm business. Sorry. I think I'm mixing this up. It's got mixed here. અગર સ્પોન્સર સેલેરીડ હોય તો તેવરના એમ્પ્લોયમેન્ટ ડોક્યુમેન્ટ્સ હોવા જોઈએ, સેલેરી અકાઉન્ટ સ્ટેટમેન્ટ હોવું જોઈએ ને ફોર્મ 16 ને એ લોકોના આઈટીઆર્સ. અગર સ્પોન્સર બિઝનેસમાં છે, એ લોકોનું પોતાનું બિઝનેસ છે, તો તે બિઝનેસનું તમે પ્રૂફ આપી શકો, કમ્પ્યુટેશન શીટ, કરંટ અકાઉન્ટ, business registration, GST registration, of course, તેના આઈટીઆર સ્પોન્સરના ખુદના ને તો કોઈ વખત કંપનીના નામ પર બી કંપનીના નામ પર બી આઈટીઆર્સ હોઈ શકે, તો તે બી તમે લોકો આપી શકો. સેવિંગ્સ અકાઉન્ટ સ્ટેટમેન્ટ લાસ્ટ 6 મહિનાના જોઈએ. અગર ફિક્સ ડિપોઝિટ રિસીટ્સ હોય તો તે બી ચાલે, પણ રિસીટ્સ હોવી જોઈએ. ખાલી બેંક કન્ફર્મેશન લેટર કે રિસીટ્સ છે વન પાસે, સ્પોન્સર પાસે, તે ના ચાલે. ફિક્સ ડિપોઝિટ રિસીટ્સ હોવી જોઈએ, તેની સાથે બેંક કન્ફર્મેશન લેટર તમે આપી શકો. એજ્યુકેશન લોન સ્ટુડન્ટ બી લઈ શકે યા સ્પોન્સરના નામ પર બી હોઈ શકે, પણ અગર એજ્યુકેશન લોન હોય તો 2 ચીજ ધ્યાન રાખવાની કે ઇમિગ્રેશન ન્યુઝીલેન્ડ રીપેમેન્ટ કેપેસિટી ચેક કરે છે. એ લોકો તે જોશે તમારા ફાઇલની ઉપર, તો તે રીપેમેન્ટ કેપેસિટીના ડોક્યુમેન્ટ્સ હોવા જોઈએ કે તમે લોકો કેવી રીતે ઈએમઆઈ પે કરશો. ને એજ્યુકેશન લોન સિક્યોરિટી વાળું હોવું જોઈએ. એજ્યુકેશન લોન સિક્યોરિટીના વગર નહીં ચાલે, મતલબ એનું કોલેટરલ સિક્યોરિટી કે જે બી સિક્યોરિટી હોય તે અનસિક્યોર્ડ લોન્સ ના ચાલે ઇમિગ્રેશન ન્યુઝીલેન્ડમાં. ને અગર એજ્યુકેશન લોન લેતા હો તો પછી તે નેશનલાઇઝ્ડ બેંકમાંથી જ હોવું જોઈએ, નહીં તો કે મલ્ટીનેશનલ બેંક. કોઓપરેટિવ સોસાયટીઝ, ક્રેડિટ કોઓપરેટિવ સોસાયટીઝ, ફાઇનાન્શિયલ ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સમાંથી અગર તમે એજ્યુકેશન લોન લેતા હો તો તે બી નહીં ચાલે. ખાલી બેંકમાંથી જ ચાલે જે બેંક આરબીઆઈના રેગ્યુલેશન્સમાં પડતી હોય તે. ઓકે. બધા ડોક્યુમેન્ટ્સો તમે જે આપો તે બધા ઇંગ્લિશ લેંગ્વેજમાં હોવા જોઈએ ને ક્લિયરલી સ્કેન્ડ હોવા જોઈએ. અગર ઇંગ્લિશ લેંગ્વેજમાં તે ડોક્યુમેન્ટેશન નથી, જે બી તમે ડોક્યુમેન્ટેશન આપો તે, તો તેમાં ટ્રાન્સલેશન ટુ ઇંગ્લિશ લેંગ્વેજ હોવું જોઈએ. તો ટ્રાન્સલેટેડ કોપી બી હોવી જોઈએ ને જે ઓરિજિનલ ડોક્યુમેન્ટ્સમાં ઓરિજિનલ ડોક્યુમેન્ટ જે છે જે ઇંગ્લિશમાં નથી તે બી હોવું જોઈએ. તો 2 ડોક્યુમેન્ટ્સો સાથે આપવા જોઈએ તમારા એપ્લિકેશનની ઉપર. Can go to the next slide. Yeah, Shiraz, before that, we'll be answering few questions. So one of the lead, they asked that, is it really possible to go for a study at 45 years of age in New Zealand? I have 15 years of experience in banking industry, working as a senior branch head in government bank, have already done MBA. So Okay. Shiraz or Soon, do you want to take it? Any one of you? Okay. Basically, there's no There's age age limit of study. We have students up to 60. I even done up to 65 years old. There's no age. The only age restriction or age limit is when you are ready to apply for residence is up to 55. So 45, no issue. After your study, you can still get your post-study work visa. Unlike Australia, if you have 35 years old, you are not eligible for any more post-study work visa, or they call it graduate visa. Okay, so when you have studied an MBA, we want to know how long ago you did an MBA. We may need to do another MBA or do another management course or some other courses. It is possible. The thing is that the good
a lot of people ask, why can I come here and look for a job? Yeah, you can come here and look for a job if you are able to, but without a visa, employer is not likely to engage with you. If you have an open work visa, employer does not need to engage immigrations in order to employ you. So that means that you have the right to work. And that's why coming here to study give you the right to work after your study. It is very important. All right. So we encourage you to consider if you want to come here, your ultimate aim, ultimate goal is to get residence, but create a pathway that allow you to be able to get into the workforce. As I mentioned, either green list or SMC 6 points, you must have a job offer, okay? So in order to get a job offer, the easiest way to get a skill job offer is to come here and get an open work visa. To get open work visa, come here and study. Yeah, thank you, Soon. Another question. This is for Shiraz. I'm graduate in English. I'm a teacher. How can I apply for study visa? Wants to talk to in Gujarati. So Shiraz, if you can just answer that in Gujarati. તમે અપ્લાય કરી શકો છો તમારું CV ને અપડેટેડ ઇન્ફોર્મેશન પ્રોફાઇલ ઇન્ફોર્મેશન તમે hello@rbsintellect.com પર મોકલી શકો છો. Anushka, if you could just type that, or he can send it to me. I mean, you can give my email ID as well. I can talk to him in Gujarati. We can certainly, તમને certainly help કરશું તેની સાથે. Does New Zealand offer fully funded scholarship and you allowed to work while on scholarship? So fully funded, no. Should I answer this in Gujarati or English? So you can continue in English, no problem. I don't think so. Okay. So fully funded may not be possible, but scholarships are available with different education providers in New Zealand, and they are given on case-to-case basis, or if they are running some kind of an offer for everyone. So fully funded scholarships may not be possible. And you will have to make a case that you want a scholarship also, and are you allowed to work while on scholarship? So student visas will have the condition that you can work for 20 hours during your study period, and you can work full time, that is 40 hours during your vacations. So whether you are on a scholarship or you're not, everyone will get that condition on their student visa application. Student visa. Okay, can I add that this starting from November onwards, your part-time work rights will increase from 20 hours to 25 hours. Yeah. Okay, that's one. And secondly, there are some universities, in fact, Victoria University is offering 10,000 scholarship for all master or postgraduate study, and 15,000 for all undergraduate study. So you don't have to apply for it. It's now open because they're marketing it. If you are applying for the next intake, look for Victoria University in Wellington. They're offering 10,000 for postgraduate study, 15,000 for undergraduate study. Yeah, thanks, Soon. I was just going to add that for Victoria, because we are soon having a webinar. You can find it in our RBS Intellect webinar page, that we are going to have a webinar with the Victoria University delegate itself, talking about the scholarship that they're giving. It's huge compared to any other university right now in New Zealand. So yes, if you are interested, right away apply for the offer letter so that you can just avail the scholarship for postgrads and undergrads. Talking about the scholarship anniversary, also in Delhi, we have an event around 13th September. So their University of Waikato is coming with their delegates and faculties. You can directly visit that event, register through RBS and visit that event. And you can directly do your on-the-spot admission assessment, as well as get a bursary from University of Waikato on the spot. So that you can avail if you're in Delhi, that is.
All right. There are a few hands which were raised. 1 second. Yeah, Sahil Goswami, thank you for raising your hand. Sorry for taking such a long time to answer your question. Please go ahead, unmute yourself and ask. Hello. Yeah, please ask. Thank you. જી મેડમ મેં મારા વાઈફે પીટી આપી છે મતલબ 46 બેન્ડ આવ્યા છે બરાબર સ્કોર 46 આવ્યો છે હવે એને ડિપ્લોમા આર્કિટેક્ટ કર્યું છે 2017 માં તો કઈ રીતે અને 6 વર્ષનો એક્સપિરિયન્સ છે અત્યાર સુધીનો મતલબ રનિંગ જોબ છે તો સ્ટડી વિઝા એપ્લાય થઈ શકે Shiraz, would you like to answer this question, please? જોબ શું કરો છો તમે? મતલબ આર્કિટેક્ટ ડિઝાઇન એન્જિનિયર ઓકે. તો ને તમારું હાઈએસ્ટ ક્વોલિફિકેશન? ડિપ્લોમા આર્કિટેક્ટ ઓકે. તો તમે કરી શકો છો સ્ટડી વિઝા માટે. તમારું પ્રોફાઇલ ને તમારું પૂરો સીવી hello@RBS Intellect પર મોકલાવશો. આપણામાંથી કોઈ બી એક તમારી સાથે કોન્ટેક્ટ કરશે ને તમને ફૂલ ગાઈડન્સ આપશે એની ઉપર. મતલબ આ શેમાં એપ્લિકેશન છે ડાયરેક્ટ સોરી? મતલબ તમે આ WhatsApp પર મેસેજ કરો એના ઉપર જ કરવાનું એમ નહીં, મતલબ તમે તમારું પૂરું પ્રોફાઇલ જ્યારે તમે hello@RBS Intellect પર મોકલશો, ઠીક છે? તો આપણામાંથી કોઈ બી તમારી સાથે ફોન કરશે ને તમને પૂરું ગાઈડન્સ આપશે એની ઉપર. બરાબર બરાબર Or હા. you can also book a session with Danish. I've sent the Calendly link. You can book a 30-minute session with Danish to further know about your case. તો દાનેશ જે આપણા લાઇસન્સ્ડ ઇમિગ્રેશન એડવાઇઝર છે તેવાનું ચેટ બોક્સમાં એક લિંક છે. તો તમે તેની ઉપર ક્લિક કરીને એક ફ્રી ડિસ્કશન બી કરી શકો છો એવન સાથે. હેલો સાહિલ. ઓકે 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 આ ફ્રી ડિસ્કશન છે તો તમે કરી શકો છો તે બી અગર તમને તે કરવું હોય તો. ઠીક છે ઠીક છે. Okay, Deon David has raised his hand. Deon, please unmute yourself and ask. Yeah, good morning from Lagos, Nigeria. Good presentation by some. Then for Shira's mystery, you were speaking in Hindi. I didn't really understand what you were saying, apart from reading the slides projected, please. There are other non-Hindi speakers as part of your participants. Now back to my question. For level 9 New Zealand qualification, Masters of Research in Business or Management, I'm interested in that program. I've been trying to communicate with RBS and the communication has not been so straight. Rohan got in touch. Epileptic response is what I got from Rohan. Then that aside, talking about the funding for the Masters of Research for New Zealand, is it different from that of the PhD? One. Then two, I discovered that some polytechnics like Troy or Homai, or that's the name I think, offers level 9 Masters of Research. Can that also be used for doctoral or further PhD studies? That is my question for now. So Yeah. basically, So basically, you Yeah, want to, Sanjana. So basically, you have spoken to Rohan in our Malaysian team, and Yeah. okay, number one, if you want to do master, you can apply. Okay, no issue. Okay, if they accept you, that's good. And of course, master, there are two types of master. One is top master, master by coursework, or master by research. The good thing about master by research is that if you are doing a master by research, you can work full-time during your study. Okay, you're not restricted to only 20 hours or 25 hours. That's the only difference. But if you want to do PhD, you have to find the supervisor first. Only universities will offer PhD
but you have to find the right supervisor who are willing to support you. Only then we can help you with the admission. Otherwise, we can't help with the admissions without you having a research proposal being supported by a supervisor. Okay? Okay. So yeah, but for that of the Mr. Sun, for that of the Masters of Research, I don't need a supervisor to work with RBS, right? Master of Research, by research, you can email your profile to us, your CV, your academics documents. And then we give you options. If you specify that you want research, then we'll look for those institute that provide master by research. Yeah, we can offer you. We can get I've done admission that, for. yes, I've done that. I've since done that. You get Rohan did promise to revert, so I'm still awaiting his Yeah, Dion, we have document. received your transcripts and CV. So we are evaluating your profile, and Rohan will be getting back with few options from us. If you have any further queries, you can ask Rohan, or you can email us as well so that we can address it right away. Right? Yeah, thank you very much. Thank you. Thank you so much. Okay. So one more is raised. I don't know who this is because the name is coming as Anushka Mukherjee. So you can go ahead and unmute yourself and ask a question, please. I'm not sure what your name is. Hello. Okay, this is Amal. Yes, Amal, Yes, please go ahead. how are you? I'm good. Thank you very much for this enlightenment. And I have a couple of questions. One of my daughters studying in University of Otago. She's in the third year in medicine. So the other one is also, the second daughter is also applying for the same university, not for medicine, but for engineering. So what is the possibility of after completing the medicine from University of Otago, what is the possibility of getting what do you call resident visa, and how soon it will be? And then for the engineering, so the rate at which the residence visa given to international students with respect to the medicine and engineering, which one is quite fast? Are you saying that your daughter is currently studying in Otago? Yeah, one of my elder daughters, the eldest one, is currently studying in University of Otago Medicine. Now she is moving to the third year. Okay, so if And the she's second daughter is applying for this academic year for engineering in the same university. University So of Otago? yeah, Okay, it doesn't matter what course they are doing. So long as, especially the daughter who's doing the medicine, the moment that she finished, you need to be able to register as a GP first. Okay, I think in New Zealand possibly you need to do some kind of housemanship. Okay, so that she would know, she would be able to tell you whether she's required to do an internship in one of the hospital in New Zealand. After that, she'll be able to register as a general practitioner. Then if she have a job, she'll be able to apply for a residence immediately. Okay, so that I think should not be a problem. For the other daughters or the other child, if she's interested to do engineering with Otago, send us where is she now? Is she in where is she? she's in Saudi Arabia. Saudi Arabia. Okay, so we can help. We need to see what her results are, and we can help her. Again, engineering similarly, like you see, remember, you must have enough points. If you are not going by points, you're going by green list, that is fine, but you still need to have a job. Okay, and the job must be paying at least a medium wage.
So by the time she finished and completed her um, engineering degree, she need to find a job. Okay, so No, I don't know which one is faster. It's up to them how fast they get a job. No, my primary question was that as per the existing data from your data bank, people who have completed for the medicine in either University of Auckland or Otago, and then engineering graduates who are quickly getting this visas process based on the high demand or something like that. Do you have some sort of light on this? We don't have those data, to be honest. What we can tell you is that those jobs on the green list are of high demand. Okay. Yeah. Okay. For engineering, are they providing any scholarships? Engineering, engineering at the moment, no. At the moment, no. Yeah. But soon to add on that, there are partial scholarships in every university based on your merit, be it in any course. So in might be in the subject you're looking for as well. We can only confirm when you send your documents to us over email and your preferences if you have any. So suppose you have a preference for University of Otago, we can check out the subject that your child wants to pursue, and we can revert back how much scholarship by merit also what is available or not, which she can apply. There's no full scholarships in New Zealand. It's all partial. Yeah, University of Victoria link and the scholarship. What are the field of studies, and can we get this information? Yes, you can. We'll be mailing out our webinar details with Victoria. It's on 9th September, where the delegate itself, like himself, will be there. So you can join in and ask all the questions. Also, we'll be posting about the scholarships on our Instagram and Facebook regarding the same. So you can keep checking it. All right. Debu Barua, you had some question. For masters in early childhood, what will be the tuition fee in universities located in Auckland? There are universities as well as institutions which you can opt for. Now, all that depends on your budget. So, yeah, Soon, do you want to take this I question think the and ask? master in teaching of ECE is around 50 over 1,000. Currently, most of, I think, UOA and Waikato's is a full, so they do not accept any more application. But there's another school called NZTC. I think, if I'm not mistaken, they have started offering master in Teaching teaching and of learning, ECE. yes. Yeah. So you can try NZTC. It's just as good. NZTC, in fact, is the largest ECE training institute. Though it's private, but it's a very, very well known. Yeah. Also, if you think that is quite expensive, if you have if you or your wife has a bachelor, basically your wife will be the applicant, so she can apply for grad dip in ECE as well, because that is cheaper compared to the masters, and both leads to teaching pathways, registration pathways. All right. I see some more hands. Yeah, Emma, all your questions were answered, right? Can you please, if not, please ask. There's one more hand raised, not sure who that is. So whoever have raised their hands, you can unmute yourself and go ahead to ask questions. Okay. Yeah, Debu Barwa, please ask question. If you have raised your hand. Kim, actually, Kim, I'm just asking about this early for early childhood. Whatever you told me, it's not clear for me. Would you please repeat that one? That for early childhood, actually, we are looking for Feb or April 26 sessions, Yeah. not now, not November intake. Yeah, that is fine. That is fine. You Yeah. can still apply for it.
right Yeah, now. but what he told that the university is fill up or something like that. That's not Yeah. clear actually. Only for master. A lot of people wanted Yeah. to do master because remember, master give you 3 years post-study work visa, but of course Yeah. it's a lot more expensive, and Yeah. and How alternative much it can will? go How much it for. will be? Would you please send in how much Well, it will be? they are just send us your documents. One of us Okay. will reply to you and Yeah. reply to you in detail of each course, each university, and how much it will cost. Because at the moment Okay. that we can't tell you. Yeah. Okay. Okay. So I'll send you about everything. what Okay. Sun told earlier is that Yeah. Master of Education and Master of Nursing, these are the two primary courses which, the seats for the next year also gets filled this year. So if you're if you're Okay. Got if your you're point. not applying for it right away, then you might not have a seat. Actually, the February Okay. intake, the seats are almost full. So we have to check in with the university when you send us your documents. Okay. If there is any seat left and what will be the options for you. So all those things. Okay. So Okay. once you send Okay. your Fine. details, we can check it out. Right? Okay. Got your point. Thanks. Thanks. Okay. Also, everyone in the chat, the email ID is mentioned where you can send your documents or CV, and we can, check it out and evaluate and send you the options. So do that if you have any query regarding your profile, as well as if you want a consultation with Danish 1:1, you can book from the calendar link shared in the chat, a session with Danish. Shiraz, can you go ahead with the slide? We are already running late. Hello. So if you can just wind it up in Hello. short. Yeah, Yeah. Dion will be answering you soon. Please be patient. Okay. Thank you. Shiraz, please go ahead in brief. Yeah, this will be in Gujarati. Anything that you prefer, Gujarati, English, both mixed, anything that you prefer. Okay. So I'll do it in English since I guess we have way too many people here who understand English and then Gujarati. So these are the common things that we find, common shortcomings that we find in a student visa application. Statement of purpose has to be written by the student themselves, and it's suggested that you do not copy the content directly from the education provider's website, which means the college or the university that the student is going to. More importantly, with the advent of AI that we have now with us and that we can use it so much, Immigration New Zealand is very, very strict about AI being used in the SOP. So make absolutely minimal use of that if you're using it, and try to humanize it, but as far as possible, try and not use it. Because if Immigration New Zealand has ways of understanding if the SOP has been written by the student or not, if the AI content is there or not, they have ways and means to verify that. And we have seen negative impacts on these kind of things. In the SOP, we should write the plans after completion of the program. Don't just say that you will come back to your home country, because it is given that you would at some point in time, but do not necessarily describe it that you will be coming back. It's just best to say that, talk about the benefits and advantages of studying this program in New Zealand, what future pathways are there for you after completing the said program, post-study work visa options. If it's a green list profession or a program that you're going through, talk about that. Talk about the pathway that you may have towards residency if you complete this program. There are many things that are associated with the program which will give you an idea if you go through the if you go through the college or the university website. All these questions are answered there. It's just a matter of research and time that the student needs to give in to understand this, and it goes a long way in helping the student in getting their student visa approved. Where we've already spoken about the gap. If there is a gap in your profile, please let it be. It is okay as long as you are able to explain it, and as long as you are able to, if there is an explanation and if you think that there is documentary evidence that can support it, great.
but do not cover it up with a small-time diploma or certificate, which is done for 1 or 3 months. It has no impact on that gap at all. Of course, if your documents are not in English, it has to be translated in English. It cannot be that it is given in a language that Immigration New Zealand does not understand. So all documents need to be in English and have to be submitted with the translated copy and the original, which is not in English. Education loans are only to be availed from nationalized banks and which are governed by RBI or Reserve Bank. Gold loans against fixed deposit, term deposits, overdraft facilities taken, not acceptable. If there is no security, if your loan is an unsecured loan, there is no collateral, they are not acceptable by Immigration New Zealand at all. Collateral documents that you give where education loan is there, it has to be clear in terms of the documentation as to where the who is the person who's holding it, is it the same description that is mentioned in the education loan. It cannot be that the loan is against another property, but the documentation belongs to some other property. It has to be very clear. Sources of funds are necessary even if the funds are more than 1 year old. We have situations recently where we do get questions from Immigration New Zealand. When they're assessing the file, they want to see the sources of funds which are even more than 2 years old, 5 years old, 10 years old. Does not matter if your funds are more than a year old or whatever the duration is, sources of those funds will be required by Immigration New Zealand. Declaration of previous declines or family details are also very important to be declared. If you do not declare it, please understand one thing, that Immigration New Zealand verifies each and every documentation and information that is given on your file. They have ways and means of doing all the verifications. And you will be surprised that you think that, okay, nobody is going to come to know, but they will come to know. And it is very, very detrimental to your application, which means that it will definitely have a negative impact on your application. Bank statements should ideally be only 2 to 3 weeks old at the time of lodge. Bank statements can only be 1 to 2 weeks old at the time of lodgement. Ideally, they should be on the date of few days before the lodgement. Anything which is more than 2 weeks old will definitely be raised as a concern with Immigration New Zealand. So therefore, when we are assessing the file, I understand that sometimes the students do give us documentation, but the file is lodged only after a couple of weeks. We will be asking for a fresh bank statement at that point in time. I understand it could be a very tedious thing, but unfortunately, older bank statements are not really acceptable by Immigration New Zealand. Shortages of funds which are noted in the following years, which means after your first year, if you have a course duration which is more than a year old, you cannot put the entire requirement, entire income that is shown in ITRs or your savings. It cannot be that the whole amount is going to be used in the following year, because certainly it will be questioned as to where the money will come from for the people who are going to be left back in their home country, and how are they going to survive. So to put it, if someone is saying that their annual turnover is their annual income is say 10 lakhs and they require 9.5 lakhs in the following year, meaning after the first year of their study, that does not mean that the entire income that is shown as 9.5 lakhs will be utilized towards the balance period. It cannot be acceptable. That is something that raises questions and concerns with Immigration New Zealand, that how the family who is staying back will survive with just $50,000 amount that is left after utilizing the balance amount. I think I've covered everything. Yeah. Thanks, Yeah. Raj. There's one question by Dion.
as a prospective MRS student in New Zealand, can I include my wife and kids who will come 6 months after my arrival? Soon, do you want to take it? Yeah, you can. Can you repeat the question? Please check the Q&A box. As a prospective MRS Yeah. in New Zealand, can I include my wife and kids who will come 6 months after my arrival? Basically, he wants to know if his Master of wife and Research, kids can come when he's doing Master of Research Yeah. in New Zealand. Yeah. You can Yeah, get yeah, your they wife can. and kids. Yeah. You can. I mean, the wife can. Yeah. One more question from him. Can Master of Research in Management from a New Zealand Polytechnic be used for further PhD studies? Yes. Yes. So Dion also raised his hand. You can ask your question. Any other query do you have, which you want to ask? No. You have answered all the questions. Thank you Great. so much. I appreciate Great. it. Thank you. Thank you. Anyone else? If the floor is open, if you want to ask any question, you can go ahead. Danish, can you please go to the next slide? Yeah, hello. Hello. Yeah. Hello. Hello. Yeah, please ask. Yeah, I just want to ask you one question that will you help us to finalize our SOP? Because initial SOP we will write from our end, but will you final touch that one? Final touch, we can give you suggestions, we can give you inputs, but if you expect that we would be writing the SOP on your behalf, No, then no, no, that is no, not. no, 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 that too don't ask you. But No. initially we will build up See, that. Yes, the SOP but we has to need be your entirely written yeah. by you. Inputs will Yeah. be given, suggestions will be given on how to improve it, Okay, what you got can it. reduce, what you can add. All those points will be given to you. But Okay, thank you. at the end of the Thank day, it will come from you. It will be in Okay, your okay, words, in the way you explain, because fine. your scorecard, your English language ability scorecard is going on your file, whether it is IELTS, PT, Yeah. TOEFL, whatever. So Okay. when you match that with what is written on the SOP, it becomes of a great concern if it does not match. Okay, So yes. I got your point. Yeah. Okay, thanks. All right, But- this slide is for students who will be already there or who will be going to New Zealand. We do have additional services where we do have career coaches with us in New Zealand with 20 plus years of experience. So just in case you're not being like the students are not being able to find part-time jobs or full-time jobs prior to graduation, we do have that service where we can help, but that service is not for free, as you can see here. However, the starter pack is what we give all of our student as a free service processing through us. So that was it about the slide. Danish, can you go to the next slide, please? Yeah, hello. Yeah, the next one. Yes, please go ahead and ask question. Hello. Yes, please ask your question. Yeah, I have a question for Shiraz. Actually, Yeah. I'm Ajit Prajapati from Surat. Actually, I'm not from a student, but I'm just looking for a work permit in New Zealand. I'm an accountant since last 20 years. So, are you dealing with a work permit or not? Let me answer this. We Dawn can can deal with the answer work that question, permit. yeah. Yeah, we can help you with the work permit, but you need to find the employer, find a job first. We can't help you to find a job. Okay. Yeah. The next question is, my child is studying in 9th standard right now. So is it possible that I want to do graduate in New Zealand? Is it possible? What do you mean? Of course you can. You can always come here to study if you are you got a offer from school and you have the fund to finance it. Anyone can come here to study. Yeah, I'm stable with the fund actually, Yep. but it is possible, right? Yes. Yep, of course.
Yeah, Yeah. thank you so Also, much. on this note, I also wanted to ask Soon and Danish for clarifying to our attendees that why should someone choose the study pathway other than, the visitor visa pathway that usually the query comes up, right? Also, the work pathway. Why should a person go through a study pathway? What are the perks for it? Soon and Danish, whoever wants to answer, or See, if Okay, someone's coming, basically, as I just give an example. I have one student from Malaysia who came here to study, okay? And before she's graduate, she actually able to register as a teacher. She's now a registered teacher. She's able to teach. She has a license to teach, but she need to graduate. So she's graduating in November, and she called me and asked, shall I change it to a post-study work visa, or shall I wait until I get a job and apply? Because remember, teacher is on tier 1. The moment she get a job offer, she can apply for residence. Okay. Now, my question to her: when is your visa expiring? March next year. If you have a visa that expiring March next year and you're eligible to work, do you think the school will employ you? Knowing that your visa expiring March? Definitely no. But if you finish your study and you get a 3 years post-study work visa, which is stated on your visa, you are allowed to work in New Zealand, any job, 3 years. And if the school wants you, they will give you an offer. They don't have to think twice because they do not need to engage. They do not need to worry about your visa is expiring. They do not need to engage immigration, say, oh, I need to employ this person. No, you have the right to work so long as you have a open work visa. This is why open work visa is very, 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 very useful for you to find a job. Okay. yes, and that is amazingly explained. Um, Actually, on top of those, we also cater to investor category visas. But that is through another sister company of ours. So Soon is the director for it, and he handles this. So if you have any queries about investor visa, Yes, you can ask us directly. Other than that, yes, Dion, you raise your hand. yes. A question here, just to follow up on Moo's reply. If you have a 3-year work visa and you choose to work for self as an entrepreneur, is it applicable? Is it Okay. allowed in New Zealand? Okay, open work visa, when you have open work visa, you're actually allowed to work, to be self-employed. Okay. Now, the problem is that what is the benefit to be self-employed? If you are self-employed, you won't be able to claim any points. You won't be able to apply for residence. Unless you apply for a different visa called entrepreneur work visa. That is a different game. And I think last week they closed the entrepreneur work visa. They will start another one in November called business investor visa. That visa require you to invest a minimum of 1 million New Zealand dollar. Okay. Thank you. Thank you. Okay, any other questions? Otherwise, if you guys have any questions, anything that you want to talk to us, email us info@rbsintellect.com, and one of us will get back to you. And you have any, visit our website and look for all the coming next events and webinars. Okay, Anushka. Anushka, unmute. Anushka, you are on mute. Oh, my bad. Thank you so much, everyone, for joining in. And yeah, like Sun said, you can check our upcoming events and webinars in our website. And if you have any further queries, you can book a session with Danish. The calendar link is shared in the chat, or you can email us at hello@rbsintellect.com. So thank you, everyone. See you in the next webinar. Thank you, the panelists. Thank you, everyone. Bye. Bye bye. Everyone, have a good weekend. Bye-bye. Thank you.